The chapter name is Mechanical or Mechanical of Solids. Mechanics of Solids bookல வந்து என்ன டெட் கொடுத்துருக்கான்னு தெரியல. Properties பார்க்க போறோம். So the properties first bookலயே வந்து first எடுத்தவொடனே elasticity and plasticity அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. Elasticity and plasticity. There is a major difference between these two properties. Elastic limit or இது வந்து நம்ம கொண்டு வருவோம். இது வந்து elastic limit, இது வந்து plastic limit, இது வந்து derive பண்ணி கொண்டு வருவோம். Limit, elastic limit is very much important in structural engineering. இன்ஜினியரிங்லாம் வந்துட்டீங்கன்னா இதில் தான் உங்களுக்கு கதை ஓடும். மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்காக இருந்தாலும் சிவில் இன்ஜினியரிங்காக இருந்தாலும். ஸோ வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வாட் இஸ் எலாஸ்டிசிட்டினா நமக்கு வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக ஒரு பாடியோட ஷேப் வந்து என்ன ஆகுது, சேஞ்ச் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து புக்லேயே கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள்னா பால்ஸு ஒரு ஸ்ப்ரிங்கில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. லைக் ஆட்டாமிக் மாடல் வந்து இந்த செட்டப்பில் கொண்டு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. லைக் ஸ்ப்ரிங், இதெல்லாம் ஸ்ப்ரிங்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாம் ஸ்ப்ரிங். அது எக்ஸகனல் க்ளோஸ்டு பேக் ஸ்ட்ரக்சர்னு இதை படிச்சிருப்பீங்களா இதில் கெமிஸ்ட்ரியில். It is all the spring right now. Consider as a spring. ஒரு ஸ்ப்ரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் பிடிச்சி இருக்கிறீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க். Spring to do the work, external load. Spring store the load, store the energy inside the spring. இதான் பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் லோடு ரிலீஸ் பண்ணோம்னா திருப்பி ரீட்டைன் ஆகி ஒரிஜினல் பர்சன்ட் வந்துடும். ஸோ இது மாதிரி ஒரிஜினல் பர்சன்ட் வர ப்ராப்பர்ட்டி வந்து எலாஸ்டிசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எரேசர், நம்ம ஸ்கூல் லேபில் யூஸ் பண்ணுறோம். பென்சிலில் எரேஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, பென்சில் இருந்தது, அந்த எரேசர் சும்மா இருக்கும். நீங்கள் வளைச்சிங்கன்னா அது வளையும், பெண்ட் ஆகும். பட் நீங்கள் வந்து லோடு, அதாவது நம்ம கையை கொடுத்துலாம் திருப்பி ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு ரீட்டைன் ஆகும். திருப்பி எந்த மெட்டீரியல் ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு ரீட்டைன் ஆகுதோ that material follow the properties of elasticity, original shape. After removing the load, very much important property. When we apply the load, the material is in reshape. Load apply பண்ணீங்கன்னா load apply பண்ணும்போது shape change ஆகும். லோட ரிமூவ் பண்ணீங்கன்னா ஒரிஜினல் ஷேப்க்கு வந்துடும். It is known as elasticity. If we remove the load, the material cannot regain to original shape. ஒரிஜினல் ஷேப்க்கு வர முடியலன்னா that is known as plasticity. Plasticity, சிட்டி எது முடியலையா, இது எல்லாமே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் of the solid material. Here we are studying the solid material. அதுக்கப்புறம் சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்த சாப்டர் பார்க்க போறோம். So this is very much important properties in the mechanics of solids. Next, stress நான் பார்க்க போறோம். Stress. There is two stresses. ஒன்று வந்து tensile
compressive, another shear stress one by one பார்ப்போம். But what do you mean by stress? If we have a solid object, any solid object, if we give the load, any load, it is this is push or pull. The push சொல்லுமா அழுத்துறது, அப்புறம் push தான். லோடு கொடுக்குறோம். லோடு கொடுக்கும்போது each and every atoms inside the solid strongly bounded together. So there is a internal resistive force. இன்னும் clear சொன்னா நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா. Internal resistive force from inside of the solid material equally oppose the external force. The external force வந்து equally oppose பண்ணும். So there is no deformation ஆகும். இந்த பேட்டில் யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அதுக்கப்புறம் டிஃபார்மேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்போ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ரேட்டிவ் ஃபோர்ஸோட கம்மியா இருக்கும்போது இங்க என்ன ஆகும், கம்ப்ரஸ் பண்றதுனால இந்த சைஸ் வந்து குறையும். ரொம்ப சிவியர் கம்ப்ரஷன்னா அட்டாமிக் ரப்சர், எல்லாமே ரப்சர் ஆகி நொறுங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்போ ஒருவேளை நீங்க லோடு ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா திஸ் வில் பேக் டு த ஒரிஜினல் ஷேப். இது வந்து எக்ஸாகரேட்டட் இமேஜ், நம்மளா ஜூம் பண்ண இமேஜ் அச்சீவ் பண்ணிக்கணும். இந்த அளவுக்குலாம் டிஃபார்ம் இவ்வளோ சைஸ்லாம் ஆகாது. ஸோ திஸ் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் plays a major role. From this definition, the expression stress is equal to load acting per unit area. இந்த ஏரியால எவ்வளவு லோட் ஆக்ட் பண்ணுது இது ரெண்டு டிவைட் பண்ணீங்கன்னா நம்ம இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம். யூனிட் ஃபார் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லோட் பை ஏரியா. லோடோட யூனிட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். வாட் இஸ் யூனிட் ஃபார் லோட்? லோட் இஸ் நியூட்டன், area is the meter square, so that newtons per meter squared or pascals. இதான் யூனிட். ஸ்ட்ரெஸ்லயே வந்து மூணு வகை பிரிச்சிருக்காங்க இல்லையா, டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ், அது லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெஸ். ஏதாவது ஷேப் எடுத்துக்கும், நல்ல ஷேப் எடுத்துக்கலாம். ரவுண்ட் மாதிரி எது வேணுமே, சரி ஒரு சிலிண்டர் எடுத்துக்கும். ஷேப் இல்லை, ஷேப் எடுத்துக்கும். This is our shape. This is our x-axis. ஓகே, இப்போ வந்து நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் along the axis. ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன், இது வந்து புல், பிடிச்சி இழுக்கிறது along the axis. So this kind of force is இந்த ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுனால நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஜெனரேட் ஆகுது இல்லையா. This kind of stress is known as tensile stress. So this tensile stress is equal to S upon sigma. Stress கான simple sigma, load by area na N by A போட்டுக்கலாம். This is a positive quantity. Newtons per load na force F னு போடணும், sorry, F by A, unit வந்து newtons per meter square. If we compress this solid part, if we compress this solid part, F னு நம்ம வச்சுக்கோனா இது F1. கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் என்னது, கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ். சீன் சஃபிக்ஸ் சீன் போடுங்க, இது வந்து டென்ஷன்னா டீன் போட்டுக்கோங்க, நமக்கு புரியுது கண்டிதான்.
The simple is negative sign for so newtons per meter square. This is known as a compressive stress. We have the another stress, that is a shear stress. Shear stress வந்து எப்படின்னா, if you have a cylinder or any particle, not like a cylinder. திருப்பி பண்ணுமே, திருப்பி பண்ண முடியுமா? Okay. Force acting on the two edges, adjacent face. அதாவது இங்க வந்து previous caseல வந்து force acting along the axis, here not along the axis, along the face. இந்த ஃபேஸ்ல வந்து நீங்க ஃபோர்ஸ் இப்படி கொடுக்குறீங்க, ஒரு ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷன் இருக்கு, இன்னொரு ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷன் இருக்கு. So this part sliding, so that what will happen if force give a force like this force in this direction, this force in this direction. If this part is stationary, this is my length of my the object. What will happen? This part, drawing கையில தான் வரையணுமா? சரி வரைஞ்சிரும். This length is inclined to some angle. Cylinder என்னாகும்? Cylinder இப்படி reshape ஆகும். Because of this load, because this is the displacement dx, this is my original length, this is my theta. So this dx known as a change in length. What is a change in length? Here there is no deflection. இங்க வந்து இந்த பொசிஷனும் இதோட கோஆர்டினேட் பொசிஷனும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ நீங்க ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஷியர் லோடு கொடுத்த உடனே என்ன ஆகுது? The position of the upper edge changes related to this lower edge. This is known as a change in length. So we have another definition known as a strain. Strain is a ratio between the change in length to the original length dx by L. This strain is known as shear strain. This stress is known as a shear stress. So shear strain, not alone the shear strain, all strain don't have the unit because dx unit meter இருக்கும், length unit meter இருக்கும், cancel out ஆகும். இது very minimum value இருக்கும், 10 power -2 -4 இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். So and also we have a relationship with the theta. Tan theta is equal to opposite by adjacent. So dx by L. For very smallest angle, tan theta is equal to theta is equal to dx by L. In the relationship. So similar to that, we have in this stress also known as a shear stress. Okay, we have a strain here. இங்க இந்த டயக்ராம் வச்சு சொல்லுவோம். ஒரு சின்னதாக டயக்ராம் நான் உங்களுக்கு போடுறேன். If you have a circular rod like this, we apply the force, tensile force. This is a tensile force. The material is elongate. லோடு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்? சின்னதாக ஒரு எலாங்கினேஷன் இருக்கும், நான் டேஷ் லைனாக போடுறேன். This is my elongation. So here this is my original length. This original length change to, there is a extension. Here there is a extension. Here there is a extension. So the original length change into this extension. Here also the strain, that is known as a
this strain is equal to change in length by the original. If we compare this load, what will happen? There is also the strain. Diametric wise also there is a change. This is longitudinal strain. Along the axis. But the diameter, this is my diameter, original diameter. This is my change in diameter. So original shape எவ்வளவு change இருக்கு. This is also the strain. The del T by the original T. Doubt இருக்காப்பா? Stress acting on the solid fluid. Acting on fluid. Acting by fluid. Force acting by fluid on solid body. If you submerge any fluid, any particle, any mass into the fluid, what will happen? Each and every point on the solid object. This is a solid object. The force exerted by the fluid. Each and every point, small elemental mass on the object is perpendicular. This is known as a force acting per unit area. There is also stress created by the fluid. Okay, here we give the external force. This external force is now replaced by the fluid. Fluid exert a force on the object. This is object. Fluid the object force. Because of this force, there is a stress. The stress is known as hydraulic stress. இது நம்ம fluid mechanics படிக்கும்போது பார்ப்போம். ஏன்னா அடுத்த சாப்டர் அதுக்கு அடுத்த சாப்டர்னு தெரியல. Hydraulic stress. So because of this stress, there is also the change in volume. இங்க என்னது ஒரு ஆப்ஜெக்டோட என்டையர் வால்யூமும் ஒன்று சேஞ்ச் ஆகும். fluid particle ஃபுல்லாக என்டையர் வால்யூம் தான் சப்மர்ஜ்டா இருக்கு. இது சப்மர்ஜ் மூழ்கி இருக்கும். மெர்ஜ்டு சப்மர்ஜ்னா மூழ்கி இருக்குதா ரைட். The object is தண்ணிக்குள்ள மூழ்கிரும். So the volume that change ஆகும். This strain is known as volume strain or volumetric strain. Volume strain. Because of hydraulic force. This force is known as hydraulic force. Is equal to change in volume to the original one. Next, we are going to see about talk about stress strain curve. Y-axis நம்ம என்ன பண்றோம்? ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் ஸ்ட்ரெயினையும் பிளேஸ் பண்ணிக்கிறோம். Okay, if we increase the load increase stress is என்னது? Load by area. Load increase பண்ணீங்கன்னா stress increase ஆகும். Stress increase பண்ணீங்கன்னா strain increase ஆகும். ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் தான். So this will happen up to certain degree. This is sorry, color மாத்திக்கோ. Up to certain limit. This is the known as proportionality constant. Stress is directly proportional to strain up to certain limit. Because of the property of the material, load capacity of the material. Stress ஒரு யூனிட் ரைஸ் ஆச்சுன்னா strain ஒரு யூனிட் ரைஸ் ஆகும். அது directly proportional.
ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஒரு யூனிட்னா எனி யூனிட் எனி வேல்யூ வச்சுக்கோங்க. ஒரு யூனிட் ரைஸ் ஆச்சுன்னா ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா ஒரு யூனிட் ரைஸ் ஆச்சுன்னா எப்சிலான் தான் ஸ்ட்ரெயினுக்கு சிம்பிள் ஒரு யூனிட் ரைஸ் ஆகும். அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு யூனிட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் டிக்ரீஸ் ஆகும். அதான் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஈச் அதர். ஸ்ட்ரெஸ் 2 யூனிட் ரைஸ் ஆனா எப்சிலான் ஸ்ட்ரெயின் 2 யூனிட் ரைஸ் ஆகும். equal amount in equal time, that is known as a directly proportional to each other, so that இந்த லிமிட் குள்ள நம்ம எலாஸ்டிசிட்டியோட ப்ராப்பர்ட்டி மெயின்டைன் ஆகும். பிகாஸ் நீங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கும் போது ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயினும் குறையுது. அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் இப்போ ஜீரோவா வரும்போது ஸ்ட்ரெயினும் ஜீரோவா வந்துடும். அதாவது மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரெயின் ஜீரோ மீன்ஸ் மெட்டீரியல் கெயின்ஸ் இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஷேப். இனிஷியல் போர்ஷன் ஜீரோன்னு சொல்றது இனிஷியல் போர்ஷன் சொல்லலாம். அதாவது லோடு வந்து இனிஷியல் போர்ஷன் வருது. லோடு இனிஷியல் போர்ஷன் வருதுன்னா வி ரிமூவ் த லோட். லோடை ரிமூவ் பண்ண உடனே ஸ்ட்ரெயின் வந்து ஒரிஜினல் போர்ஷன் வந்து ரீகெயின் த ஷேப். This strain is measure of the change in shape. ஸோ லோடு ரிமூவ் பண்ணோம்னா ஒரிஜினல் ஷேப் வந்துடுது. இப்போ லோடு கொடுக்க ஷேப் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு. லோடு ரிலீஸ் பண்ணால் ஒரிஜினல் ஷேப் வருது. அது எந்த லிமிட் வரைக்கும்னா ஒரு சர்டன் லிமிட் வரைக்கும் வரும். It is known as a elastic limit. Next, if further improve the load, the curve is not directly proportional. Because in the A to B, the zone of A to B, நாங்கள் பெருசாக இங்கே வரேன் தனியாக உங்களுக்கு புரியாது காட்டி பெருசாக நான் ஒரு ஜூம் பண்ணுறேன். இந்த தனியாக இங்கே வரைஞ்சிருக்கு A to B மட்டும். இந்த கேஸில் பாருங்க there is no proportionality constant. ஷேப் வந்து ரீகைன் ஆகல. ஷேப் ரீகைன் ஆயிடுச்சுன்னா இது வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆகுது. பட் இட்ஸ் நாட் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் கர்வ். அதாவது என்னது ஷேப் ரீகெயின் ஆகிற ரேஷியோ வந்து குறையுது. ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் வந்து இங்கே குறையல. பட் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. இப்போ நீங்கள் லோடு நீங்கள் டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது இந்த ஜோனில் லோடை நீங்கள் டிக்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயினும் குறையணும். இது ஒரு யூனிட் நீங்கள் டிக்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா இங்கே ஒரு யூனிட் ஸ்ட்ரெயின் குறையணும். பட் ஒரு யூனிட் குறையாம 0.75 குறையும். சம் ரேஷியோல குறைஞ்சிட்டு இருக்கும். ஸோ தட் இட் ஃபார்ம் plasticity region. Form a plasticity region. Above this point B, this will follow the horizontal law. Somewhere there is a point D. After the point D, நீ லோடு கொடுக்காம என்ன ஆகும்னா ஸ்ட்ரெயின் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் known as the plasticity zone. This point P is known as a yield strength, yield point. Because இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஷேப் அதாவது நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாக கொடுத்தாலும் அது வந்து நல்லா எலாபரேட் நல்லா எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டு போகுது. சம் ஸ்டேஜ் இட் வில் கெயின் த ஸ்ட்ரென்த் பாயிண்ட் டி அண்ட் இட் வில் பிரேக். திஸ் பாயிண்ட் டி இஸ் நோன் அஸ் அ ultimate strength. Ultimate strength. This point E, there is a fracture. The point T வரும்போது E வரும்போது உடஞ்சிடும். So, as an engineer, we need this limit. Most engineering structure works under this limit because நம்ம ஒரு பாலம் கட்டுறோம். ஒரு பாலம் எப்படி இருக்கு, இதுக்கு மேலே வந்து கார் போகுது. இந்த காருங்கிறது ஒரு லோடு தான். லோடு கொடுக்கும்போது இந்த பாலம் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகும்.
கொஞ்சம் டிஃபெக்ட் ஆகும். இந்த கார் வந்து பாலத்தை விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் இது ஒரிஜினல் ஷேப்க்கு வந்துரும். பட் இன்கேஸ் நம்பர் ஆஃப் கார்ஸ் போயிட்டே இருக்கு, பால் டிஃப்ளெக்ட் ஆயிடுச்சு, இந்த லோடுலாம் கார் வந்து பிரிட்ஜை விட்டு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் லோடு ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. பட் ஒரிஜினல் ஷேப்க்கு வரலன்னா என்ன ஆகுது? டிஃபார்ம் ஆகிற பிரிட்ஜ் வந்துடுது. இப்போ இது கண்டினியூவாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஸ்டேஜில் பிரிட்ஜ் கொலாப்ஸ் ஆயிரும். ஸோ இது கொலாப்ஸ் ஆகாமல் இருக்கணும்னா நம்ம வந்து இந்த மெட்டீரியல், இந்த பாலம் பிரிட்ஜோட மெட்டீரியல் எல்லாமே எலாஸ்டிக் லிமிட்டுக்குள்ளார இருக்கணும். இருந்தால் பாலம் உடையாது. திஸ் இஸ் வாட் explained by these curve, stress strain curve. ஏதாவது டவுட் இருக்கா பாருங்க, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது. யங்ஸ் மாடுலஸ், ஷியர் மாடுலஸ், பல்க் மாடுலஸ் 3 டாபிக் இருக்கு. வாட் இஸ் யங்ஸ் மாடுலஸ்? ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்ட்ரெயின். ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது ஜிக்மாவா? ஜிக்மா. ஸ்ட்ரெயின் எப்சிலான். ஸோ ப்ரொபோர்ஷனல் டு கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு இந்த ஒய்ன்னு போடுவாங்க. These y is known as Young's modulus. So stress by strain. So from this formula we get the property Young's modulus. So இது ஒன்று மாற்றி எழுதலாமா? Stress is equal to load by area. Strain is equal to change in length by originality. எப்படி நம்ம எழுதிக்கலாம்? Unit is same as the stress, inches per meter square. This is known as a Young's modulus. Another one we have the shear modulus, similar to the another shear modulus. என்ன formula? Shear stress directly proportional to shear strain. shear ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து என்ன சிம்பிள் புக்கில் போட்டுருக்காங்க, நான் கோமா போடுறேன். shear ஸ்ட்ரெயினுக்கு நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம்? எப்சிலான்னு வச்சுக்கலாம். புக்கில் என்ன ஃபாலோ பண்ணிக்கிறாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் ப்ரொபோர்ஷனல் டு கான்ஸ்டன்ட் வரும். ஸோ shear stress by shear strain. By shear strain. அதாவது shear modulus சிம்பிள் பார்த்துக்கோங்க. சிஎஸ்எஸ்க்கு லோட் பை ஏரியா போட்டோம்னா சிஎஸ்எனுக்கு நம்ம டீட்டா வச்சு போட்டுருக்கோம், அதை போட்டுக்கோங்க. வேற என்ன இருக்கு? பல்க் மாடுலஸ். Bulk modulus is equal to volumetric stress divided by hydraulic stress divided by hydraulic strain. இங்க வந்து நெகட்டிவ் சிம்பிள் போடுவாங்க, ஏன்னா இங்க வால்யூம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இதுக்கு வந்து இதை இன்வெர்ஸ் ஆஃப் பல்க் மாடல்ஸ், பல்க் மாடல் சிம்பிள் பி நினைக்கிறேன். இன்வெர்ஸ் ஆஃப் பல்க் மாடல்ஸ் known as K, that is the compressibility. So let's look at the book. புக்கு பார்த்துட்டு அதுக்கு சிம்பிள்லாம் மறந்துடுது. இருக்கு ஷியர் மாடல்ஸ் ஜி போட்டிருக்கான். ஓகே, பாக்கி எல்லாம் ஓகே தான். இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக போட்டுருங்க. சேஞ்ச் ஒரிஜினல் சேஞ்ச் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். பல்க் மாடல்ஸ் அதை செக் பண்ணிக்கலாம். பி போட்டுருக்கோம். இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ப்ரெஷர்ல டெப்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர்ல கொடுத்துருக்கோம். சேஞ்ச் இன் வால்யூம் வந்து ஏன் மைனஸ் போறான்னா வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகும், ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதனால இங்க மைனஸ். ஸோ இன்வெர்ஸ் ஆஃப் தி பல்க் மாடல்ஸ் கம்ப்ரெசிபிலிட்டி. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். Constant is equal to lateral strain by axial strain. நான் சொன்னியா, எது lateral strain? சொன்னோம்
lateral strain by axial strain. Is strain. Diametrical strain divided by the longitudinal strain. Poisson ratio. இதுவும் முக்கியம். புக்கில் கேட்போம். Del T by D divided by del L by L. That's all. இதெல்லாம் ரொம்ப மெனக்கண வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நேரில் வந்து எதையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்காதீங்க. இந்த ஃபார்முலா ஒக்டான படிச்சுக்கோங்க. நம்ம நிறைய நடந்துட்டோம். ஒக்டான் போர்ஷன் டிஸ்டன்ஸ் மஸ்ட் மக் திஸ் ஃபார்முலா இன் த வேர்ட் ஃபார்ம்ல இதை மனப்பாடம் பண்ணிப்போம். இதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து ரொம்பலாம் எதுவும் மெனக்கடவுன்னு அவசியம் இல்லை. இதுக்கப்புறம் மக்கப் பண்ற ஐடியான கான்செப்ட் கிடையாது. ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் known as stored energy. எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்ட்ரெச்டு ஒயர்னா என்ன? ஒயர் லோடு கொடுக்குறீங்க, அது இன்டர்னல் ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கும். தட் இஸ் known as பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. இப்போ லோடு கொடுக்கும்போது டிஸ்பிளேஸ் ஆகும். எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது? லோடு ஏரியா நம்ம யங் ஸ்மால் லெசஸ் கொண்டு வந்திருக்கான். ஸோ இனிஷியல் பர்சன் 0% இருக்கும். ஃபைனல் பர்சன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிற பர்சன் ஃபைனல் இல்லை. இன்டெகிரேட் பண்ணுங்க. வந்து இந்த ஃபார்முலா பிளஸ் இந்த வேர்டில் இருக்கிற ஃபார்முலா அவ்வளோதான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்கணும். இப்போ 4 விஷயத்தை மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளோ ப்ராப்ளம். அதே மாதிரி இதுதான் டெரிவேஷன் புக்ல பெரிய டெரிவேஷன். இதெல்லாம் புக்ல இல்லை, இன்ஜினியரிங் வந்து தான் இருக்கும். இந்த ஃபார்முலாவும் இந்த டயக்ராமையும் நீங்கள் மக்கள் படிக்கணும். நோ ப்ராப்ளம், ஈஸியான ஒன்று தான். இப்போ பிரிட்ஜு, ஒரு ஸ்லாப்பு, வீட்டில் இருக்கிற பீம், நம்ம வீட்டில் உத்தரம் இருக்குல்ல மேலே மாடியில், அதில் பார்த்தீங்கன்னா லோடு சென்டர் பாயிண்டில் கொடுத்துருப்பாங்க. கொடுத்ததுனால அந்த பீம் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. பீமோட டெப்த்து வித்து டிஃப்ளெக்ஷன் லென்த்து டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த பீம், இதை வச்சு இந்த ஃபார்முலா கொண்டு வந்துருப்பாங்க. ஒரிஜினல் லோடு எல்லுங்கிற லென்த்து, பிரெத்து, ஹைட் இந்த டி அண்ட் த எம் ஸ்மால்னஸ். இதை வந்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. அனதர் ஒன் இஸ் த பெஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் த இன்ஃப்ரா பிரிட்ஜ். எந்த ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா டி செக்ஷன். இதுக்கு பேர் இந்த டி செக்ஷன். இன்ஜினியரிங்ல ரொம்ப டெப்த்தாக இருக்கும். நமக்கு இப்போ வந்து ஐ செக்ஷன், சாரி டி செக்ஷன் இருக்கு, ஐ செக்ஷன் இருக்கு, நிறைய செக்ஷன்ஸ் இருக்கு. பட் இந்த ஐ செக்ஷன்னா பிரிட்ஜ் மேனுஃபேக்சரிங்ல அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்க ரோட்ல இருக்கிற பாலத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாலத்துக்குள்ள ஐ ஷேப் பில்லர் வந்து இப்படி போட்டுருக்கு. இதுக்கு மேலே பாலம் இருக்கும், கீழே ஃபுல்லாக ஐ ஷேப்ல இருக்கு. ஏன்னா மெட்டீரியல் வந்து சேவ் ஆகும். இந்த இடத்துல இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே கட் அவுட் ஆகுது. ஆக்சுவலாக இப்போ இருக்கிற மெட்டீரியலை இப்படி மாற்றுறோம். ஸோ இந்த மெட்டீரியல் கட் அவுட் ஆகுறதுனால நமக்கு வந்து எக்கனாமிக்கலாக பெஸ்ட் ஆகும். ஹை செக்ஷன் இஸ் எக்கனாமிக்கலி பெஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ இஸ் நாட் லூசிங் த ஸ்ட்ரென்த். இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் த பீம்னா ரொம்ப இந்த பக்லிங்கு அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட். இது வந்து உங்களுக்கு சிலபஸாக கிடையாது. நோ ப்ராப்ளம், டோன்ட் வரி அபவுட் திஸ். செக்ஷனு எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. வாய்ப்புகள் இல்லை. So this chapter is completed.